Hello, give me a second, guys. Hey, Nitin. Sorry, I'm probably saying that wrong. Nitin. Hi. Give me just a second. It's been a while since my last streaming. I'm just double checking that everything is working fine and I don't have like any issues with the OBS. So give me a sec. Should be okay by now. Let me see. Can maybe take this. Hey guys, hope everyone is doing right. It's been a while since my last streaming. So let's get started, and I'll try to at least get some shapes done before sharing my streaming and doing all that slow stuff. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Tenía rato sin hacer streamings, entonces ando un poquito fuera de... estoy un poco no acostumbrado a esto. Tenía un ratillo ya sin los streamings, entonces un poco de paciencia. Hey, Trial. Good morning from India. What time is it there? I'm right now in Mexico, so it's not morning. It's around 10 p.m. here. So for tonight's streaming, I was thinking in doing something that I've been planning for a long time. It's this mixed up between Godzilla and King Kong. So that's the idea of the streaming tonight. Hey, Bunaroti 3D 3D. Morning from India, Chennai. I'm from Mexico, so we're a bit far from each other. Ah, you're from Brazil, nice. Yeah, but that's one of those cool things that even though I don't speak Portuguese, you can pretty much get some words, get the meaning of some of the things you really want to you get the idea through, even though we don't speak the language. I've met a ton of different amazing artists from Brazil, and it's really nice to have like this way of speaking where you can't actually speak the language, but it's pretty easy for you to like get the meaning of it. So give me a sec. There we go. La idea del streaming de hoy es hacer justamente esta combinación entre Godzilla y King Kong. Entonces voy a estar haciendo a Kongzilla. Voy a empezar haciendo primero a a Godzilla, al menos como la forma básica de su cara. Y después voy a convertirlo un poquito más en King Kong para tener este híbrido. So I was just saying that I'm gonna start by sculpting Godzilla, and then I'm gonna start adding some of the King Kong traits. So it's like a hybrid between the two of them. I'm a huge fan of Carlos Ortega too. Yeah, he's Mexican. He's from Guadalajara. He's such a nice guy. I met him like years ago during THU. I think it's THU 2016. And he's such a nice person. Hey, Ace of Base, good morning from Ukraine. What part of Ukraine are you from? So I'm gonna start by working on... This is very low poly, so I'm not really investing that much time on having like a ton of polygons. We're pretty much just working on the shape, so we don't need to have like a million polygons. The lower resolution it is, the better. That way we have more control on the shapes.
So there's a ton of different versions of Godzilla. So I'm trying to get the old school look of it. I'm not going for the American Godzilla or Shin Godzilla or any of those versions. I'm going for like more Dojo old school Godzilla. Like this. He has like a very cat looking face. South part, 50 kilometers from the front line. Oh, so sad to hear that. I hope you and your loved ones are safe. Y el chiste es que tenga muy poca resolución. Ahorita todavía no parece Godzilla, pero poco a poco iremos detallando un poco más. I really like this weird look that Godzilla has. Like, it's not like a dinosaur, it's not a lizard, it's like a weird combination between like a lion or a cat with a, I don't know, with so many things. ¿Qué onda, Eduardo Royd? ¿Cómo estás? Ya tenía un buen que no te veía. Sí, ya tenía tiempo que quería hacer este híbrido. La verdad es que estaba como en mi wishlist de esculturas, pero no me había animado. Ahorita para esto vamos a ponerle un material que refleje más los ojos. So one of those things I really enjoy at the beginning it's adding some toy material to the eyes. That way it's easy for me to get like the vibe of the creature or character. Like this. Some yellow or orange. Then some black. I think this is enough, at least for now. Let's see. Me parece que tiene como unas orejitas aquí atrás, entonces ponerle eso. Ponle orejitas que tenían el diseño original de la era Heisei. Sí, justo estaba checando que tiene esas orejitas súper curiosas. Realmente no sé cómo que tantas combinaciones de animales tenga Godzilla, pero me gusta esto de que tenga unas orejitas súper chicas, al menos por ahorita chicas. Lo que estaba pensando es hacer las orejas eventualmente mucho más grandes, como las de un gorila, justo para que quede como este híbrido entre King Kong y Godzilla. Hey Naren67, when it comes to skin details, especially for creature, do you have a set of brushes, like scale brush, anything like that? Would you create those brushes by yourself, or would you buy from third party? I do have a big library of like, especially alphas that I've been gathering with time. Some of those were from, I'm not sure if you can actually still download from the, what's the name of it? C Classroom, I think it was called, like the old website from ZBrush. They had like this big library of materials and alphas. They had very good resources. I mean, they were not perfect, but they were really, really nice. Very, very basic, but you could play a ton with them. So I have a library with those. Some of
the other alphas and BDMs I have, I bought from different sources like XYZ or Surface Mimic or even some different artists. Like they tend to have like these big sales on Gumroad, so I tend to hoard a ton of different alphas and textures. Um, some others I do myself, especially if I'm trying to get a very specific look. Um, I don't tend to save the ones I do. I tend to use them just for a very specific project. But I try to make I try to make everything I can with at least the basic stuff that we have, like the basic alphas right here. And once I'm comfortable that I'm happy with the design or with the details of the creature, then I can start adding very more crazy details, like maybe using brushes from ZBrush guides. Um, as I said, Surface Mimic or XYZ, some of those are very good resources, but they're very specific. So if you're trying to get like the skin of a human, then it wouldn't be that smart from my side to spend that much time um, creating this alpha or this BDM of skin super detailed when I can use displacement from a photo scan. However, working on a creature, I tend to mix a ton of different alphas. I have, for example, I remember an alpha from elephant skin that it's very nice because they have like these very big wrinkles and they give you like these very big shapes. So answering it's pretty much a mixture of different sources. Some of them I do myself, some other I buy, and some other I find just on the internet. And for alpha it's pretty easy, just to turn an image into black and white, and you can pretty much use it as an alpha. Hey, doing good, Ace. Thanks. What time is it there in Ukraine? Arrugas en los ojos como de chimpancé. Sí, justo. Ahorita me puse estos ojos. No van a ser los finales. Me gustaría tener los ojos más como humanos, como los de King Kong, más de chimpancé. Creo que ahorita justo le quiero invertir a que parezca Godzilla y no un perro ahí todo extraño. Pero la idea es que una vez que tenga esto ya más definido pueda empezar a agregar al King Kong en este diseño de Godzilla. Por ejemplo, ahorita creo que, aunque no estoy tan contento con las formas, ya podría ser el primer Dynamesh para agregar un poco más de resolución. Cool, thanks. Yeah, you're welcome, Naren. Could you please tell me how are you going to handle these Godzilla skin details? Yeah, it's gonna be very time consuming. I still haven't figured out the skin. Since it's gonna be like a mixture between Godzilla and King Kong, that's one of the things I still haven't figured out. Like if he's gonna have scales, or maybe just skin like a monkey covered by fur. It's still on development, but at least for the first pass, I might use some of the alphas you can find here, and maybe I'll just sculpt something, maybe a scale, and then just replicate the scale everywhere. So I'll pretty much create my own BDM, because Godzilla has like very specific scales. Let me think about here is good. Let me save this because I haven't saved this, and we all know shit tends to go south whenever I don't save my streamings. AM. Oh, that's pretty early. So, do you usually wake up this early, Ace? I'm gonna make the eyes a bit closer together. Same for the snout.
So as I said earlier, there are a ton of different versions of Godzilla, so I might have to choose just one or maybe a couple of them and use them as my main reference. Ahorita que tiene un poquito más de resolución, puedo marcar unos cuantos detalles para que parezca todavía un poco más Godzilla, pero al final no voy a estar haciendo Godzilla, va a ser esta combinación entre Godzilla y King Kong, entonces tampoco quiero invertirle todo el streaming en solo esculpir a Godzilla. Quiero tener al menos una parte del diseño ya al menos pensada, porque justo lo que mencionaba hace rato es que como lo estoy inventando, como estoy un poquito improvisando, no sé por ejemplo si va a ser un personaje que tenga escamas o tenga arrugas de piel todo el tiempo como de esos chimpancés que no tienen pelo. Esas referencias son buenísimas. O si va a ser totalmente cubierto por pelo. Todavía tengo que decidir todo eso. He doesn't look that angry, but yes, it has immense numbers of scales. Yeah, especially because my idea is to have this character maybe done in a couple of streamings. So I might have to spend an entire streaming just detailing the skin and adding the scales or whatever I'll have to design on the skin. And I still have to figure out if I'm going to create this one just for 3D printing or if it's gonna be like something I eventually have to do the retopology, or it's just gonna be a concept. So a ton of different options, I still haven't decided. I think Godzilla looks like, what's the name of the baby Godzilla? Gotsuki? He needs some fangs. Now I was thinking on using the ape shapes of the fangs, like gorillas tend to have like a very unique set of fangs. But at least for now I'll use Godzilla's. Let's look at some references. Y no se ve muy intimidante este Godzilla, entonces por mientras voy a ponerle unos cuantos dientes. Yeah, I like working at night. So, do you usually work at night and sleep during the day, or it's very interesting. I also enjoy working at night, but since I tend to do everything during the day, I'm not able to spend that much time working during the night. Or even though I think I prefer working during the night, but having like everything done during the day, you know, like going to the bank and all the stuff you need to do like on your daily basis. It's really hard to have like these nocturnal habits. Voy a hacer lo mismo para la mandíbula inferior, nada más quiero sacar un poco de volumen. Y vamos a ver, así.
I'm not sure what I'm listening to. It's just on a random playlist on Pretzel. Los ojos más pequeños y centrados como de un primate. Sí, y creo que más plana la cara. Tampoco he decidido eso, si quiero hacerlo más con el rostro aplanado o más como de un lagarto así largo y que justamente se ajuste como esa combinación entre Godzilla y King Kong. O hacer el rostro más aplanado y que sea más no es primitivo, busco la palabra como de más simiesco. More apish. So I still haven't decided the design of the creature, so it's gonna be interesting. We'll have to improvise. Now these are gonna be temporal set of teeth. At least while we decide where we're going with the design. Your language is pleasant to hear. Oh, nice. Thanks. Glad you enjoyed Spanish. It's not looking that well. Let's see. What makes ZBrush so fast? CPU or GPU? Could you please tell me, because I couldn't find the proper info. If you want to work, especially with ZBrush, ZBrush uses CPU. It doesn't, as far as I know, it doesn't use any GPU. I might be wrong, but I'm almost certain that it's not using any GPU. It's mostly CPU and RAM. So you might want to invest on RAM and a good processor. Por ahorita voy a dejar estos así, aunque no me encantan. I mean, it kinda looks like Godzilla, so at least I think we're on the right track. I really have to go to the bank, so I often work at night. Oh, I see. Well, that's a bit more comfortable, I believe, working at night. You get, at least in my case, I get less distracted during the night than during the day. Yeah. ¿Qué onda, Cyrax? Zenobi, ¿cómo andas? Saludos allá a Guayaquil. Sí, ya tenía tiempo. Nada más no se me hacía hacer el streaming. Algo pasaba siempre o se me cruzaba algún compromiso o algún error técnico y se complicaban las cosas. Pero ya, esperemos ya ser más recurrentes en esos streamings. Termina de gustarme. Vamos a ver. The previous song, I'm not sure. Let me see if I can check that one out. The
previous song. I'm using Pretzel Rock, so I'm not familiar with. So no, I can't check the last one. Sorry. Yeah, no idea. I'm using this not an app, this website which is called Pretzel Rock that lets me stream music without copyright infringement. So it's just on random listening to weird music, but I'm not really paying attention to the website. Sorry about that one. ¿Qué onda, Guillermo Moreno? ¿Cómo estás? Saludos allá a Colombia. Ok. Creo que me voy a ir por otra versión de Godzilla un poco más agresiva. Entonces, vamos a ver. Una lengua para que también se vea un poco más trabajado esto. Checo mis referencias. Creo que empezar haciendo los ojos un poco más pequeños y menos cartoon. Vamos a ver. Te ayudo a que sea un poquito más agresivo sin verse tan cartoon. Me está gustando, qué interesante mezclar ambos. Suena tan inusual que puede ser altamente interesante el concepto. Sí, me sorprende que no haya combinación. Hay una versión que ya existe de Godzilla. Al parecer fue como una escultura que hicieron sin derechos de autor y que le hicieron un cómic. Entonces no es una versión oficial. Pero me parece que es una oportunidad desaprovechada de hacer un kaiju bastante interesante. Me sorprende que no hayan más Godzillas por ahí. Ahora, los dientes los voy a hacer mucho más pequeños, que ahorita están muy grandes. I'll have to fix the teeth because currently they're very small looking, so
one's better. I'm gonna make, let's see, an auto group and their mirror world, so I have symmetrical polygroups. Those a bit to the top, and then que me pareció que ganara el Oscar Godzilla -1. Se me hizo padre, la verdad es que me pareció algo muy bonito que ganaran. No recuerdo el número exacto, pero sé que es un equipo de VFX bastante pequeño comparado con los cientos de personas que usan para las películas de este lado. Entonces, al final creo que se ve bastante el amor que le pusieron al proyecto. I move these ones like this. Need some bridges in the forehead just to get the main look. El puro cambio de ojos le dio otra personalidad. Sí, definitivamente no se ve tan tierno. Es algo súper curioso que tan solo cambiándole los ojos el personaje se vea súper diferente. Made some ridges around the mouth. And we haven't added any more resolution besides the first time. So we don't actually need a million polygons to work on this guy right now. The most important part is getting the shapes done and the design language. And for that we don't need hundreds and hundreds of millions of polygons. A wider mouth. It goes all the way to the back, the teeth.
I haven't saved this, so let me save file. Now this is where I start adding a bit more of my design on Godzilla. Let me see. There are a couple of versions of Godzilla with some milky eyes. I'm gonna try that. A ver si con eso es un poquito más agresivo. Y siento que está funcionando. Change the material. Hey, hahaha, hehehe. Nice name. How do you change your... How do you change to skull? I guess you mean this one? The one on the right top corner? For this one, you need to select whatever... If you're gonna use a skull, for example, this one is a custom skull. There's already some skulls on that loaded with ZBrush, but you need 3D model of whatever you're gonna be using. And then you go to preferences, cam view, which is this one, and you can either select next, and it will load all the cam views you already have loaded with ZBrush. You already have some skulls there, or you can make a new cam view by pressing on make cam view. For these, you actually need a 3D model. So for example, for the skull I have, I do have that 3D model. So I load that tool. If I select make cam view with this Godzilla model, it's gonna create the cam view with the Godzilla model. So I'm gonna have Godzilla head right here. And that's pretty much it. It's pretty easy to make. Remember checking your model from different views, including the top one. Y es como un buen consejo que siempre que estén buscando revisar su modelo, lo chequen desde diferentes diferentes vistas, incluida la de arriba. And the ears, let me find a good image of the ears. Okay, I have one.
material que sirve para esculpir ahorita. Igual y este. Ahora recuerden que no es la escultura de Godzilla como tal, sino una escultura de Godzilla, así que necesitamos todavía hacer la versión de Kong, o al menos empezar a integrar a King Kong en nuestro diseño. I'm gonna make rounded, a bit more rounded, cleaner the shapes on the snout. This one has to be a bit stronger. Lo vamos a mover así. Y creo que sería buena idea hacerle un cuerpo. Pero antes voy a hacerle un cuello. Vamos a integrar esfera. Te va a hacer otra geometría. Still have that Godzilla look on him. Not entirely sure when I want to start adding. Oops. When I want to start adding the King Kong traits. I think I might use. So I'll merge this. And use a. Cuello, hombros y pecho de Kong con brazos pequeños tipo T-Rex de Godzilla. Con picos pero en los hombros, así me lo imaginé. Me gusta la idea de los hombros también. No había pensado justamente en esa sección. Sí, creo que me gustaría que tenga esta forma como de King Kong. Vamos a usar... ¿cómo se llaman? Spheres para hacer como una base del cuerpo nada más. Antes quiero... Y lo padre es que con esto puedo empezar a hacer un blocking de diferentes partes del cuerpo usando simplemente esferas. Nada más que estas van con el cuello.
use auto group mirror weld. I can adjust this section. So this is gonna be for the neck. So I'm thinking I'm going to work only in the head right now. And then once I have the design of Godzilla done, I'll do a zero measure. And after that I'll just use layers to create the mix-up between Godzilla and King Kong. So I'm going to invest most of the time right now getting the design. And after that I'll just morph King Kong into Godzilla. Voy a cambiar los dientes una vez más. I'm gonna break the symmetry for these ones. I'm gonna take a small break. Give me 2 minutes and I'll be back, guys.
So, I haven't. I'm not entirely sure about the design on the teeth. Something like this might work. Again, there's a ton of different versions of Godzilla, so choosing just one it's a bit complicated. But I think I'll go with something like this. And let me, before continuing, let me save this and share the streaming. Look so epic, this guy. Oh, thanks, man. I really appreciate it, Edward Droid. That's so nice. Such a nice comment. Really appreciate it. So let me share my screen. I'm not share my screen. Share the streaming. Give me a sec, because I didn't share anything. Vamos a arreglar los dientes de abajo también. En este punto es mejor si retiro por completo los de abajo. Voy a arreglar primero los de arriba, voy a definirlos un poco más y ya que los tenga bien definidos voy a duplicarlos. This could be a bit boring, but you have to invest some time on working on the teeth. Hey, ¿qué onda? Kamikaze, saludos hasta allá a Ecuador. Chiste es hacerlos un poquito menos perfectos.
grandes. Este, por ejemplo, se ve muy igual, entonces tratar de hacerlos diferentes unos de otros. Y ya con esto podemos duplicarlo. Creo que con esto podría empezar a unir algunas partes. Al menos meterle un poquito más de resolución tal vez a la cabeza para definir un poco más el look. Y después de eso podría empezar a meterle un poquito lo de King Kong. Entonces, después de guardarlo, just to save the file, I'm gonna add a bit more resolution to this. So remesh by Dynamesh. Just a bit more. That's perfect. Now use mirror weld just in case it's not symmetrical. And start defining a bit more some other shapes like the nose, for example. Let me check some references on the nose. De nuevo, todas las narices de Godzilla son diferentes, entonces tengo que elegir una en particular y basar mi diseño en esa. Y ya teniendo una más definida, porque puedes seguir con el diseño. Entonces voy a marcar un poco este como detalle en la nariz. La parte en la que pues empieza quizás meterle un poco de mi cosecha,
meter un poquito más de mi diseño a Godzilla. The eyelids, so I want to make some creature looking eyes, not that human. Menos por ahorita, el chiste es que después tenga estos ojos más humanos por culpa de Kong. Voy a mover el párpado un poco más para arriba. Sí. Lo bueno de Dynamesh es que podemos simplemente después juntar todo. Checo más opciones de los ojos. And I'll try something for the eyes, something different. So choose extract. Zero measure.
Ya con esto lo podemos hacer un poquito más ojo de criatura. No, I think right now it's looking already like Godzilla. Somewhat. A generic Godzilla it's looking like. So next step is making him look a bit more like King Kong. So fits our brief. So going to sync. Yeah, I'm gonna duplicate this, make a zero measure, just a quick zero measure so I have a bit more geometry to work with and it's easier for me to create layers and then morph the different parts between Godzilla and King Kong. Something like this is good, it's quite good. So I'm gonna subdivide a couple of times, hide everything except the old head and the new one. One more. Then I'm gonna start projecting. And that's it. I'm gonna save this. And so we have our Godzilla head. Now let's start mixing the King Kong, this Godzilla. Vamos a ver. Creo que lo primero que quiero hacer es cambiarlas una vez más las fauces, la boca. Quiero que tenga esta forma de la boca de King Kong, no tanto la de Godzilla, al menos los dientes. Los dientes es lo que me gustaría cambiar. Entonces una vez más vamos a cambiar esto. So I'm going with more Kong looking mouth. Ponle muelas los dientes de los como de gorila. Sí, tienes razón. Tienes mucha razón. Voy a probar eso. Vamos a ponerle muelas. Hidden. Ahora no sé qué tanto quiero que se abra la boca hasta atrás. Esto es justamente lo que quería pensar, como si voy a irme con la forma de Godzilla o la forma de King Kong.
Aunque voy a guardar esto como un base layer y voy a hacer uno que va a ser boca. Vamos a intentar hacer la boca un poco más corta. No mucho, quiero que mantenga la boca medio de Godzilla, pero sí quiero que se haga esa tensión. Vamos a probar a exagerar esto, a ver qué tal queda. No, no me gusta. So I'm gonna get rid of this one, and what I'm actually gonna do is I'm gonna make the mouth bigger. I mean, it's gonna be more open. Ahí está. Y ahora estos. ¿Quién es ese Pokémon? Va a ser una combinación justo entre Godzilla y King Kong. Lo que estoy pensando es ponerle una membrana aquí en los costados. Va a servir justamente para hacer como esta forma de la boca de un gorila gritando, pero sin quitarle la forma que tengo ya de Godzilla. Las orejas, hacerlas más de primate. Y la nariz también lo voy a hacer más de primate. Just realized I've been doing this without using layers.
We have our old layer there. Los ojos van a ser importantes, entonces hide the eyes for a second. Focus on just the shape of it. ¿Qué onda, Daniel? Saludos. The face is gonna be facing a bit more to the front. Now I need the eyes to face front, just to see how it looks. Let me think about the eyes. For continuing, I'm just gonna do a change. There we go. So this is the base mesh. This is V1 and this is base. Ah, perfect. Now we have a bit more control with the layers. Hey Frankie, ¿qué onda? ¿Cómo estás? This is just pretty much just improvising. I do something like this. It looks a bit more apish. Now I need to fix the eyes, that's for sure.
I use two different sets of eyes. So this is the one for Godzilla. And I'm gonna use a different set of eyes for King Kong. Está. Un poquito un desmadre aquí en los ojos, pero que se puede arreglar bastante. Vamos a poner los ojos como de chimpancé. La parte de arreglar la topología del ojo está medio complicada. Con esto más o menos el look. Aquí ya puedo ver la magia del trabajo previo. Sí, ahora sí que poco a poco va saliendo todo lo que hicimos en un inicio. Todavía le falta, pero es lo bueno de ir trabajando como por partes. O sea, al final queremos que toda esa base que invertimos en un principio para hacer la anatomía principal y todo eso, cuando estemos jugando con las diferentes formas, nos ayude. En lugar de que se vea bastante rara todo el tiempo.
mouth. No, make it slightly more like the one from Kong. Use this to make it wider. Sorry, to be more aggressive on this part. I still look kinda weird. Still having some issues with the eyes. Justo eso de la trompa lo hace ver más primitivo. Sí, creo que hay un antes y después de haberle agregado esa trompa. Definitivamente lo ayudó a verse más como dices, más primitivo, más Kong. Sí, ya vi la de Dune. Eres un personaje, me gustaría, estaría padre, igual y para el próximo streaming, hacer algún personaje de Dune estaría súper bueno. Soy súper fan de esa película.
Se ven un poquito mejor los ojos, definitivamente, pero still not digging them. So need to fix the ears. So give some love to those ears. Un Fremen con todo y su traje, con todos los detalles, hasta un gusano estaría increíble. Sí, creo que eso del gusano está padre porque, aunque es una forma muy simple, creo que sí tiene muchísimo reto hacer un gusano que no caiga en los diseños que ya se han hecho y que al mismo tiempo sea fiel a la descripción del gusano. Sería un buen reto, definitivamente. So we can save this before continuing. I have a before and after. We have our old Godzilla and our new Godzilla. Godzilla slash Kong, or Kongzilla. Muchas gracias, Edward Droid. Tratando de ver algunas imágenes de Kong. The cool thing of working with layers is I can at any moment do this. We can go back to our what's the name of it? Godzilla shape. Change the shape of the gums a bit.
way too much like Kong. So I think I'm gonna keep teeth of Godzilla, but mixing it with a bit of Kong. Let me break the symmetry of this. I'm just going to do a quick scale measure to have a bit more shape. También los ojos siento que le ayudan bastante para ese look medio de gorila. Vamos a marcar un poquito más esto. More human looking ears.
thing about this is I can already start playing with some wrinkles. Now, as I said at the beginning, I'm still not sure if it's gonna be like all skin or a ton of different scales, or maybe some only wrinkles and then a lot of fur. Still deciding on everything right now, but I'm sure at least on the face there are gonna be some major wrinkles, and that's what I'm just playing with. Now I have to select this. Going to isolate the eye so I can work a bit more on it. Get all this geo around it. En el campo de videojuegos, ¿qué opinas del fenómeno de Helldivers? Soy súper fan de Helldivers. De hecho, creo que me he vuelto un poco de adicto al juego. Está buenísimo que han cambiado un poco cómo manejar microtransacciones en un juego sin que se sienta como que nos están robando dinero. Y definitivamente se siente que te están entregando un juego completo y no un DLC o algo así como por ejemplo Call of Duty con la última entrega. De hecho, el streaming anterior iba a ser de Helldivers, pero hubo unos problemas técnicos y ya no lo pude hacer. Por si le dan a Helldivers, avísenme. Sí, justo sabes que quería modelar un casco de Helldiver. Todavía lo tengo en mi, ahora sí que en mi wishlist, pero no he tenido chance. Pero a ver si para el próximo streaming, ya sea en el canal de ZBrush o en el personal, me hago un Helldiver y un Shan Hulud. So I don't want to have like this bridge that where you can actually see the interior of the nostril. Move this a bit inside, like this, and then up. It's not actually that visible.
a definir un poquito más estos volúmenes para que se vean más orgánicos. I'm gonna do that, making back teeth a bit less sharp. Are not the nicest looking teeth. I think works. I think this is good so far. Yep. I think it's a decent enough mixture between Godzilla and King Kong. I think I'm digging the design. I wasn't entirely sure about the mouth at the beginning, but right now I'm actually digging the design. So I think I'm going to leave my streaming right here. No estaba muy seguro de cómo estaba desarrollándose el personaje, pero la verdad es que ya ahorita como lo estoy viendo, sí trae esta vibra de Godzilla y de King Kong, entonces creo que va por buen camino. Sí, creo que sí me está gustando. Sí. Entonces voy a dejar el streaming hasta aquí. Nos vemos. Ya no sé ni qué día es hoy. Creo que lo puse el próximo stream para el próximo martes, si no me equivoco. Todavía no me he decidido sobre las fechas. Usualmente lo estaba haciendo en jueves, después lo cambié a lunes, ahorita estoy en martes. Estoy probando diferentes horarios, a ver cuál es el que más se me acomoda. Lo que sí es que voy a ser más constante también mi Twitch personal. Entonces, posiblemente ahorita que estoy diciendo fechas haga streamings incluso 2 veces por semana.
uno aquí y uno en mi Twitch personal. Y quizás la idea sea a veces seguir modelos que empiezan en streaming o viceversa. Y pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en el streaming. Nos vemos el próximo martes, que ya está asegurada esa fecha. Y si tienen alguna duda, si tienen ganas de contactarme, en la parte de arriba está mi social media. Y también recordarles que voy a estar en Drawbreak del 4 a 6 de abril. El evento es aquí en la Ciudad de México. Y van a ser varios artistas, van a ser conferencias. Es en el Centro Universitario Incarnate World, en la Colonia del Valle, si no me equivoco. Van muchísimos artistas. Es un buen evento para conocer gente, conocer un poco del medio y a diferentes artistas principalmente, porque es padre hacer networking, nunca está de más hacer networking. Y pues sí, nos vemos el próximo jueves y cuídense. So thanks to everyone who came by to the streaming. I'm not entirely sure, I mean, at least my next streaming is gonna be next Tuesday, but I've been changing my dates for the streamings. So far, I've been doing this on Thursdays, then on Mondays. Currently, I'm doing this on Tuesdays, but I'm not entirely sure which one is gonna stick. So while I decide, I'm gonna be doing maybe 2 streamings per week. One here in the Pixelogic channel, and the other one on my personal Twitch channel. I was thinking maybe might be cool to continue working on this creature, on my Godzilla, on my personal Twitch channel, and then sculptures that I start there, maybe continue the sculpture here on the Pixelogic channel. I have to figure out that one, but I still haven't decided dates, so if you want to follow me, or you have any questions, hit me up on Instagram. That's where I'm most active. Also on Twitch. And stay safe, guys. Have a good night, have a good day, and thanks to everyone who came by. Cheers.